It is not always the tears that measure the pain. Sometimes it's the smile we fake. Depression is sadness, feeling down, having a loss of interest or pleasure in daily activities. 23-year-old Phyllis Elias Liz has battled with depression for the longest time. Before, I didn't know it was depression, literally. It started like, I think it was on 2014. Yeah, after I completed my high school level, mi nilisoma na zile mashida za kifamilia, mom and dad hawasikizani, school fees hailipwi on time. So like sikuwa nasoma nikiwa na that nini comfortability in my mind. Maybe nikidrop grades, my dad is all over me. Why you feeling, why you doing this? Kazi yako ni wanaume and stuff. By then, the funniest thing, I didn't know about men, this kind of men he was telling me and stuff. So after completing my high school level, it was on December, 2014, my dad akanipata kwa bedroom yangu. And he was all over telling me, kazi yako ni kulala na simu, toka nje and stuff. He's a businessman also, anauzanga ladies clothing, all those stuff. So he was like, ulikuja kwa job yangu kanibia panties and stuff. So toka kwa nyumba yangu. So by the time alikuwa anatoka, alikuwa anaenda mti ya jembe, and I was all alone. My mom was not there by that time, alikuwa shaenda. So I was all alone. So akafunga nje ya bedroom, then akaenda akasema, leo kama utoki, I'm going to kill you. So ilibidi nitoke kwa dirisha ya nyuma. My bedroom iko na dirisha mbili, so ikabidi nitoke dirisha ya nyuma ndo nika escape. The next day nilienda kwa neighbor. I slept in a bush that time. So nikaenda kwa neighbor the next day, and I told the neighbor, can you just help me to locate my mom wherever she is, cause dad amenifukuza home and I don't know where to go. So my mom vile alipigiwa simu, akapigia my aunt. She's staying in Mombasa. So my aunt akasema, cause I didn't have anywhere to go, niende Mombasa nimsaidie kazi za nyumbani, and she's old. So that's nikaenda Mombasa. According to the World Health Organization, depression is the most common illness worldwide and the leading cause of disability. Sikuwa najua nitafanya nini. So February results zikatoka and I had a B plane. So my dad vile alipigiwa simu na my aunt akaambiwa, juu results zimetoka and your daughter amepita, what you're going to do, you're going to help her apply a good course yenye atafanya itamsaidia in future. You know what he said? No, siwezi somesha msichana apate B plane. I can't. Mimi ni mtu wa kusomesha watu wanapata A. So mwambie jisort. That is what he said. So my aunt akaniambia, sasa juu babako ni kama hataki uendelee na masomo, I don't know what you're going to do. She was not, hata yeye hakuwa willing niende shule. She was telling me nitafute a rich man to marry me. By the end I was very tiny. Hata sasa unaona I'm tiny, easy believe nimemaliza shule. Family ties mean that no matter how much you might want to run from your family, you cannot. Despite running away from home, Phyllis managed to go to school, but still it was not a smooth run. Luckily enough, I applied, nikamaliza application, and ndo nikaitwa kufanya biomedical engineering. Yeah, so after nimeitwa, my dad, I think tena aka deepen in yake, aka lower the anger, and he was ready to pay my school fees ya kujoin first year and stuff. But school fees actually, vile nilipata school fees ya first year, that's it. Hataki kujuna kula nini where you're saying there is your own problem. My mom is just a housewife, so, and me being the firstborn, hakuna venye ningepata pesa, but I have an aunt anaishi Karen, so she used to support me kidogo kidogo, yeah. Alcohol became her best friend as she thought getting herself drunk will help her forget her problems. And the only thing ilikuwa inanisaidia, Friday ikifika, beshte yangu ananiambia, mbona unakaa hostel na stress, twende tukatei. So
alcohol was my best friend by that time. Yeah. So vile nilifika I think year 2, my dad akaanza kuchapa my mom, like go away, I don't want you here, enda na watoto wako. So my mom alikuwa tu ananipigia simu akilia, ni usiku, mimi niko hostel, maybe the next day I have a class very early in the morning. Niambie sasa nitafanya nini? Nishafukuzwa, niko kwa baridi. So unajua mama ya mtu, ukisikia mamako analia, how deep that is, una get. So namwambia tu tafuta place ulale, then the next day uende kwa shushu juu hakuna venye naweza fanya. Then she used to warn me, usijaribu kuchukua simu uongeleshe your dad vibaya juu ya venye ananifanyia, cause alikuwa na take advantage. My mom is not working, she's there, anaomba mimi bado niko shule, siti nimemaliza ndo nipate kazi nimsaidie, una get. The greatest happiness of life is the conviction that we are loved for ourselves, or rather loved in spite of ourselves. She thought her relationship was the final solution for her problems, where at least she would get enough comfort. Nikapatana na kamjamaa. So alikuwa student at University of Nairobi, alikuwa anafanya medicine, alikuwa fourth year by that time. So maybe he thought being in a relationship itanisaidia, maybe sitakuwa lonely and stuff. Hapo sasa ndo nilijikoroga zaidi. That is why sasa I went, hata singe follow that direction actually, but I don't regret though, but I used to regret. So that guy, see, I'm sharing because he's my boyfriend. I'm supposed to tell him everything that is happening. So alikuwa naonanga, then yeye ni wale kwao ya well up, wako na pesa. So nikimwambia alikuwa like, how, kwani shida, what is shida ni nini? Then nikafika point I remember alinigonga vita hadi huku siku anaweza kugeuza shingo hivi. Reason being ati nashinda kwa phone sana, hadi nikiingia kwa duvet najifunikia niko kwa phone. So alinigonga akaniambia, give me your phone. Singempatia simu yangu. Your phone is your phone, my phone is my phone. So vile nilikata alinigonga vita. By that time kumbe nilikuwa na meningitis, but sikuwa nimenotice iko ndani yangu. Nikienda kuturn, I used to feel pain. So vile alinigonga yo vita, I don't know what happened juu. The next day asubuhi alinifukuza 5 AM. Kaniambia toka uende. Like acha tu tuachane, roho safi. So I was like, okay, home, alcohol hainisaidi juu, unaenda unakuwa tipsy. Then the next day, you're not solving any problem. Una get, at the end of the day, shida tu iko tu hapo. Relationship nikataa. So I don't know what I'm going to do. Family. Yeah, family. Relationship imekataa, alcohol. Despite the circumstances, she completed her studies well and got to graduate, but still her graduation day was not her best day. Nikigraduate, mimi nimegraduate December last year. Hakukuja party, hakukuja event, but alikuja kuniona your day. Then nikamwambia, kwani ukuji kwenye party? Kwa kaniambia, mimi na mamako hatuwezi sikizana, analeta watu hawana pesa, tuambiane nini na watu hawana pesa kwa party yako? Then akaenda. So my mom ana struggle ndo at least your day isikue na aibu, isini disappoint, because at the end of the day nimemfanya kuwe proud despite all those mashida and stuff. So hiyo siku my mama alikuwa anatoka Nairobi after party around 6. So before afike Njoro ilikuwa late. So alifika I think around 1. Akapata dada amekaa. Sasa ndo umetoka kufanya umalaya na huyo msichana wako, si ndio? Aligonga my mom kichwa. Miti I think 2, and alikuwa anataka kumdunga na kisu. But sasa mlango iko imefungwa, so my mama akatoka. So it's my graduation day, but hiyo siku my mama na Nicola kilia tena again. Ati unajua babako karibu aniue, anasema nimefanya umalaya, sijui nini.
Nikaambia mom, enough is enough. After that scenario, my mama akaenda kwa grandmother, kaka like for 2 weeks. Then my dad ako tu tena kwa phone ananipigia, ati unajua kwenye hiyo mama ameenda? Then nikamwambia mimi sijui. Ati amjongea? Na nikamwambia pana. So niko na hiyo uoga, maybe anamtafuta amfanyie something bad. Ati ukimuona mwambie namtaka nyumbani. So huwezi ingilia love issues, but cause afterwards wali sort out issues of which they didn't deserve juu. Sasa action yenye alifanya, it made me to lose my younger brother. How did you lose your younger brother? After sasa alichoma home, hakuwa anajua brother wangu alikuwa kwa hao. Nugget, my mom was not there. So everything went down. My brother was inside the house. Ndo after ameban, alisikia scream kwa hao. Na sasa hangerudi kwa nyumba, amrescue jua kwa anataka ajulikane ndo amechoma hiyo nyumba. Unaget? So after ametoka, ametoroka, ndo aliona, I think nimefanya kitu mbaya, ningerescue my son. So vile alikuwa narudi, my neighbors washaona moto. So they are coming to zima hiyo moto because walikuwa nadhani maybe ni gasi na nini. That's where they found my dad akitry to rescue my brother. Yeah. So after sasa hiyo job imeisha, the following week nilifaa nirudi ushago cause niliona I don't have a place to stay despite how much I'm hustling. Hata nikipata hiyo job nitaishi wapi? Unaget? Then wenye nilikuwa napata niishi na wao, they were men. Na our men, they just want to take advantage of me. Unaget? Some of them wanasema, maybe you can be my wife, ukuje tuishi na wewe, uko unafanya job. I wasn't ready for all that. So nikasema, let me just go back home, nikae ni relax akili, maybe nita come up with a better solution. Nikiplan ndo sasa home ilichomwa. Suicidal thoughts took better part of her, and now she did not have a place to stay. And as it is said, suicide is a permanent solution for a temporary problem. So sasa nilikuwa kwa beshte yangu dem. Sasa after hiyo scenario, my mama nimenipigia, unajua brother yako ako hosi, hakukufa on the spot. Alafu home hadi ngombe everything hakuna, hadi kuku. So I was like, what the hell is this? Scenario after scenario since nimalize form 4. Kwani okay, maybe nasikianga watu wame go through the issue, but hii ilikuwa too much. Sasa it was on a Sunday, I remember very well. So your day akaenda kwa boyfriend yake. So si ameniacha kwa hao peke yangu. And I was all over. Niko tu nasikia kichwa yangu. Unajua suicidal thoughts, they don't come now, it's an attack. Inakuwa attack just once. No, lazima uende. Inakuwa you cry. I used to cry. Hadi saa hii kuna time unaweza tu nipata nimeanza tu kulia. But sasa si like kitambo yenye nilikuwa najishika tu nalia. I don't know nitafanya nini. So that time beshte yangu alikuwa na 2 boyfriends. So mmoja akasema nakuja kumuona kwa hao, na ako kwa yule mwingine. So beshte yangu aliniambia juu boyfriend yake mwingine, he's the one who was paying the rent. So akaniambia mimi sijiambia boyfriend yangu kaa naishi na beshte. So fanya hivi, tafuta place utaenda ndo akikuja asipate mtu hapo. And remember that ndo niko na stress, sijui nitafanya nini. Then I had to pack my things. Na it was around 6 PM jioni. Nikatoka polepole, nikafunga nyumba yake, akaniambia nimwachie key kwa neighbor. Sijui naenda wapi. I didn't know. So nikasema I think I don't deserve to live. Because everywhere I'm going, I'm being rejected. Everything I'm doing, it's not even becoming successful. You getting that? So nilienda kwa agrovet. Then I bought, ilikuwa insecticide, dawa ya insects ya ng'ombe. Mimi na mizigo zangu, saa hizo saa giza imeanza kuingia. Nikaenda, nilikuwa tunatembea. Ilikuwa Kino. Kuna ka garden fulani, kuna kwanga hadi na kamto hiyo place. So nikateremka, nikafuata tu hiyo njia, nikafuata.
Then I went nikakaa karibu na mto. Then I was like, I don't know what to do. Then nikisha kaa nimefunua hivi dawa, something naniambia, no, your mom needs you. Na get. Then nafunika. Nilikaa hapo the whole night alone. Hata sikuwa naogopa nini itanihapenia. I was ready for anything. Then vile ilifika, I think 3, I updated my WhatsApp status. That is when I realized I need help. After all the failed suicide attempts, this lady held her hand and later she joined a group called BU, a group of people who have battled and survived depression. So the second time, ni after burial ya my brother, sorry. Vile that death imeni strike. Then I just wanted to go with him because I loved him so much. I think I've never seen hata bradhangu huyo mkubwa simpendi kama nilikuwa napenda our last born. So nikasema no, I have to go with him. Alafu nikienda ku apply jobs, interviews naanguka. Unaget? Naanguka jobs. So ndo nikaenda tu nikasema acha tu nijinyonge. Sasa hapo nilisaidiwa na a very old grandma. Ndo actually hapo ningejinyonga honestly. I could cause nilikuwa nishajifunga kamba. Sikuwa najua process. So kwanza nilijifunga, then nilikuwa nataka nipande mti ndo ni hang kamba. So alinipata nikiwa nimejiniju, ilikuwa kwa shamba ya huyo shosho. Yeah. Though she screamed. Then watu wakakuja, then she was like, msichana mrembo, she was quoting in Kikuyu, msichana mrembo anataka kujua shida iko wapi. Ndo wakasema tuende kwa huyo shosho. Then nika explain hiyo shosho. The shosho prayed. She prayed. Words zenye nakumbuka she was telling me is hakuna mtu ajaipitia matatizo. Even this au watu successful naona each and every person has a own story. Na maybe ukisikiza story za mtu mwingine it's going to even ujiambie so kumbe hata sijapitia anything. Then she told me kila kitu God created, alicreate kila mtu na purpose. Na get. Hakukuleta dunia ndo uteseke. And he's not watching you teseke because he hates you. He's just uko tu under temptation. I'm not preaching anyway. So huyo shushu alini connect na son yake. Akaningisha. So the son akaningisha in a certain group najitanga BU. That is where all the models, all the pretty chicks, all the handsome men kila mtu akwa mwenye amefight na depression ako kwa hiyo group. So we met as hiyo group yote. I had stories. Mwingine unasikia akikwambia like mamake, babake walikufa, amelelewa bila hata agenda shule. So hizo stories zote zikani hit. Kumbe yangu hata kama nimepitia, at least I'm making a progress. Unaget? Phyllis is still in her recovery process and the journey is going on well. Okay, I met a friend through that group. She's my counselor too, but she's not here with us today. Ayuko. She helped me. Actually, she was a student at Karatina University. She's the one who anakuja now and then calls, video calls, are you okay, singing, cause mi upenda kuact by the way. I love acting but CJ but hiyo nini. So ananiambia, can we do this? Then tuna video call na yeye. Then ananiambia, okay, let's assume you're the mama, then I'm the shosho. Like unaona all those things I laugh. It's been a good journey. Then nimekuwa nikitumia a lot of meds. Hata nikiza kutolea sai uone dawa nizimwage tu hapa, you will be surprised. So far I've seen change cause at least like 3 weeks ago nilikuwa na contract. I was doing a contract. Tulikuwa tuna install machines in a certain hospital, Hurlingham. So
the reason why nime notice kuna progress, nilikuwa naamka mapema naenda job kama kawaida, but ikinipata tu niko peke yangu, I'm doing nothing, hiyo kitu tena inani strike. A word for young people battling with depression. Unajua kitu moja nilikuja kulearn, you can't advise a person who is depressed. Atikuja umwambie don't worry, kila kitu actually unamuongezea pain. Mimi kwanza sikuwa nataka, hata saa sipendi mtu aniambie pole sana. I hate those two words, pole sana. I don't like unafanya action. If you have a counselor mwenye unaweza, if you have doctors wenye they know how to deal with depression, take that person to that nini, cause kumwambia pole sana it's not helping, una get. So for one, ukipata na mtu ako depressed, just do an action, una get. Si lazima uingilie financially, but huwezi kosa your own ways, una get. Then another thing, life haitawahi kuwa ati sasa uko tu umekaa tu una enjoy maisha, you have food, you have everything. Kuna times life itakuja ifike at peak, then you're like, okay, I can't do this alone. Imagine that is the time God ukuja, time yenye uko at the peak, you have, cause hakuna vinyo unaweza niambia nilikuwa najifunga kamba then shosho akakuja. You know, it's not making sense, una get. That means you have a purpose. Depression is a wound that never shows on the body, but it is deeper and more hurtful than anything that bleeds. Let us fight depression. For Beautiful Than a Flower, I'm Wanjiro Githu.